בוקר טוב חברים. We're up to Pele Yoetz עוד זין. זכירה. היא כלל גדול בתורה. אומר הרב, זה עניין של לזכור memory. כלל גדול בתורה, שמה דחולה. This is the medicine for everything. You hear? This is the medicine for everything. Memory. Memory? Why? אומר הרב שיזכור אשר הוא יהודי. Remember that you are a Jew. ושחובה מוטלת עליו להישמר ולהיזהר מכל דבר רע ומכל צד נתנות איסור ולשמור כל מצוות השם דאורייתא ודרבנן בכל דקדוקיהן העתק היטב בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו זהו דרך כלל. Remembering that I'm a Jew, it means I gotta be careful. And once you're being careful, that you're not going to sin. And once you're not going to sin, אתה מהווה קידוש השם. הבנו חברים? So דבר ראשון אומר לך הרב, זכירה. Remember. You know, there is pasuk. כרגע חומש, רומי. אוקיי, תודה רבה. בואו נפתח לפרשת האזינו for 1 second. כן. On page 585. That's what happens when you bring soul checkers, you know. כתוב לנו on page 585, פסוק י"ח, צור ילדך תשי, ותשכח אל מחוללך. What does that mean, Avi? צור ילדך תשי. But if you know, you know, okay, but all right. So let me try to explain. I'll give you an example, ונבין את זה יותר טוב. אלון, אתה שומע? היה מישהו, somebody, that had a friend, and he saw him as a little down. Tells him, what's up with you, Joe? Don't ask. Well, what happened? He tells him, I have a lot of debts. And I owe people a lot of money. I took loans from this guy and him and them. And it's a lot of money. Moreover, they come in to collect, and I don't have. So he tells them, what do you think me to do? He says, I don't know. I'm under a lot of pressure. My marriage is getting a little messy. And Parnasah I'm struggling. I don't know what to do. So he tells him, Joe, I have a good idea for you. He tells him, what's the idea? Listen, you keep not paying. Then what? They're going to take you to the court. Then what? You play stupid. Act silly. Act as if something mental happened to you. Your name is not Joe. And let's see. Oh, wow. Try it out. So, okay. Time is up. And the agent of it to collect his money, no respond, nothing. So the guy takes a lawyer and takes Joe to the court.
He doesn't show up in court. Once, twice, the cops pull you. He comes to the court. His people there are suing him for the money that he owes. He owes a lot of money. The guy in the court started to jump, just act silly, screaming and dancing. The judge looks at his, that's the guy, you lend him money? I said, yeah. What's your name? My name, Brian. I said, oh, Brian. There's Joe over here. My name is not Joe. Kitsu, he acted out so good. The guy in court, אומר לשופט, I don't know what to do with him. אמר לו השופט, me neither. מה אתה יכול לעשות? הבן אדם משוגע. The guy is crazy, act crazy, הוא לא נורמלי. השופט אמר לך, dismiss the case. The guy says, you know what, מה נגיד לך? He gave up on the money, הצטער, אבל אין מה לעשות. Joe, you know, he needs to be in the mental house. What? Yeah. Joe, but he owes to a couple of people. But that's how he got out of all the debts that he owes. Beautiful. After a week, he sees his friend. Amolo, oh my gosh, thank you for your advice. You don't understand. You don't understand. I feel so relief. My marriage is back to normal and everything is nice. Baruch Hashem, I'm very happy for you. 2 years after, Joe, he needed a loan. He went to his friend, oh, David, I really need $2,000. So I'll give you back in 20 days. Well, okay. 20 days, what am I? After 20 days, he comes to Joe. Joe, what's up? He started to say, today is going nuts. Well, my Brian, but Joe, it's so he acted out nuts. So David looks at him and goes, Joe, who are you fooling? I give you the idea. You cut it out. You can fool me, in the court. Not on me. I'm the one who gave you the idea. תביא לי מהר את הכסף, לפני שתביא את זה, מה אני עושה לך? מהר תביא את הכסף. מה אמר לו דיוויד לג'ו? I'm the one who gave you the idea. Are you going to go against me? אתה משוגע? עד לפה הבנתם? אומרת התורה. this משל אומר רבי יעקב מדובנה. המגיד מדובנה. אומר, צור ילדך, הקדוש ברוך הוא נקרא צור. זה שיצר אותך. אין צור כאלוהינו. הקדוש ברוך הוא, he created us, the human being. He created us with teshi. מה זה teshi? שכחה. Hashem gives us also to forget. But what exactly he wants us to forget? Do you know what he wants us to forget? I'm going to tell you what. Turn the page of Pele Yoetz. Look at the end of this of the paragraph of Otzar, Zechira. 1, 2, 3, 4, 5. Was it? 1, 2, 3, 4. About 6 lines from the bottom. The end of the Zechira. איפה הלכת, רפי? אמרתי לך, 1 page. No, I just opened the book, Rabbi. וואו, ברכה לבטלה. אתה מזכיר לי את ג'ו, נמשיך הלאה. יאללה, בוא נמשיך. אומר הרב, ולאידך גיסא הזכירה לא טובה, לזכור את אשר לא טוב עשה עמו חברו וגמלו רעה. Do you know why Hashem gave, he gave us shekha? Forget what your friend did for you. תשכח מזה. That's the purpose of shekha. Hashem נותן לנו shekha for a good reason. So you forget what people did to you. אומר, צור ילדך תשי. Hashem created the human being with shekha. אני אגיד להם שם משהו זה. shekha, to keep forgetting. אבל מה עשה האדם? ותשכח אל מחולליך. Hashem נותן לך shekha. He gave us to forget things. Instead, we forget him. זה
שילד אותך. חולל איילות, בשעת לידה. זה שילד אותך. אוקיי? so ותשכח אל מחולליך. זה שילד אותך, you keep forgetting him. אומר הקדוש ברוך הוא, I gave you shekha to forget your problems. I gave you shekha to forget people who did bad. Instead אתה שוכח אותי. Do you hear this? זה מה שכתוב. So now let's go back to זכירה. אומר הרב, so the purpose of shekha is to forget bad things that happened to you. Zechira is to remember good things that happens to you. And Hashem. And what people do, what Hashem did for us, אנחנו שוכחים. What people do to us, we remember. זה הבעיה. אומר הרב, sama decholam. The medicine to cure everything is to remember. But yeah. אין בעיה, הכל טוב. הלאה. So number one, remember that you are a Jew. And by the way, a kippah helps people to remember that they are Jews. Kippah עוזר. People שבלי kippah בחוץ, they feel loose. It's okay. פעם סיפרה לי מישהו. What? Huh? It's dangerous. אין יראת שמיים is dangerous. A girl once called me that she was going on a date. And the guy, he needed to pray mincha. And he came a little late. So it was getting late. So he took off his kippah and he started to drive like crazy. So she called me, is that normal? Is this guy normal? זה ככה בחור stable? מה הסיפור? וכו'. הבנתם את הסיפור פה? ההוא ממהר למנחה, so he takes off his kippah, so she wants to know, is that okay? הבנת? הלאה. וגם זכור יזכור. צריך להיות חכם, לא טיפש. הלאה. בסדר, יכול להיות שטוב. אתה לא יודע. טוב. כשיהיה כדי שלח אותם אליי. I took the rabbi once, and it was a little hot. So I opened the window. My kippah flew to the back. I was driving, it's like, I think it was a highway, משהו. So I'm driving and I want to get my kippah. תיסע ישר! מה קרה לך? What are you doing? אז תנהג בלי כיפה. מה, אתה מכניס אותנו בפיקוח הנפש? תיסע ישר! Drive straight. What are you trying to get a kippah? Where's the balance? צריך עם ראש. בריא? Let's continue. Okay, so what אמרנו זה, remember that שאתה יהודי. Second, גם יזכור לקיים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. וואו. רבותיי, the first הלכה, בשולחן ערוך, איך זה מתחיל לשולחן ערוך? יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שהוא מעורר השחר. Wake up early in the morning. ואחר כך במשיך רגע, שיוויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלת הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים. The first two lines בשולחן ערוך, אתם שומעים חברים? שיוויתי השם לנגדי תמיד. Someone, אדם, that has Hashem in front of him, that's the person שהוא לא יחטא. If you have Hashem in front of you, אדם לא חוטא. אומר הרב, תזכור,
when you're in business, when you drive, when you walk, when you talk, when you close deals. I like this call, Hashem is there. הלאה. וגם יזכור על כל העבירות תרגילי בהועין ונעשו היתר. Also remember the averot that people feel very loose about the averot. midot ra'ot, bad manners, ga'ava, arrogant, ka'as, anger, kin'ah, jealousy, nekima, netira, revenge, kapdanut, achila meruba, ochlim, no end, siha betela, stam schmoozing for no purpose, לשון הרע, גסיפי ותפלות, שטויות וברכות חטופות בלי כוונה. מגיעים ברכות בתנו כוונה, ברוך הרב, ברוך, לאט לאט, גזל, סטילינג, הונאה, ביטול איזה מצוות וכהנה רעות וביטול תורה כנגד כולם. איי, ביטול תורה כנגד כולם. הבנת? זהו, זה לזכור. אני לא שייך לזה, אני פה. אתה בכלל לא שייך לכלום, אתה ברוך השם צדיק, אתה שייך לאליהו הנביא. הלאה. ובכן, so we learned so far, remember that you are a Jew, שיוויתי השם לנגדי תמיד, remember עבירות שהם נמצאים, and how careful are you, ועל הכל יזכור עונשם של מידות רעות, ושל עבירות חמורות. And remember במינן, שיש עונשים על המידות הרעות, ואדם צריך לזכור אותם. נמשיך הלאה. I'm skipping, וכן צריך לזכור כל אשר חטא והעבה מיום היותו ויהיה חטאתו נגדו תמיד. כי זה מועיל שלא יתגאה ושיהיה נבזה בעיניו ונמאס, וגם שישתדל לתקן את אשר עבתו ולקיים דרכי התשובה, כאשר יוכל לצאת, I'm turning the page, כי יאמין שחטאותיו אשר חטא מיום היותו הם סדורים, לפני המקום אחד מהם לא נעדר בין שחל לפני כיסא כבודו. So remember, yes, even if a person did תשובה, הרמב"ם כותב לכל תשובה, בחטאתי נגדי תמיד. אדם צריך לזכור שהוא לא הכי צדיק. Even though הוא עשה תשובה, תזכור. למה? It's going to give you balance. but תזכור how you went down, כי לא נזהרת, לא היית careful. So this kind of memory will help you to put you on the right track. אדם חוטא כי הוא לא חושב, אופס, מה עשה ואיך הוא נפל. But if a person remembers what he did and how he fell, ומה קרה, so it's going to keep him away from troubles and from doing עבירות. I'm sorry? That's already after יפשפש. He did already. כבר עשה תשובה. הרב אומר פה, תזכור משהו חטא כבר in the past, וזה ייתן לבן אדם לזכור, לא לעשות שטויות. Yes. So what's the difference between 2 and 3? כל העבירות דרגוי בהו אנשי ונעשו. First is, remember, יש עבירות, you gotta be careful. Oh, okay. Step 1. Step 2, Baruch Hashem, you are very good on לשון, you know, not to speak לשון הרע. אבל תזכור, That you did once. אתה היית עושה ולשון הרע, מביא לך בעיה של שלום בית, מביא לך צרות ובעיות, so it's going to give you, when you remember what happened in the past, it's going to give you to the present, to the future, your mind to think not to get into troubles. But אם אדם לא זוכר, אז הוא שוכח. Once you forget, you keep doing over and over and over. זה כל הבעיות. So you should think that he never did תשובה שלמה. חס ושלום, he did perfect תשובה שלמה, היה גם יום כיפור. אבל in addition, כתוב במרן, ברמב"ם כתוב את זה בכל תשובה, וחטאתי נגדי תמיד, דוד המלך says, and I remember, ואני זוכר את העבירות שלי. Now, not in a way to put you down in depression, אבל it's an alarm. That's it. Just be awake, that's it. אדם לפעמים, תסתכלו, כשאדם יושב עם אשתו בבית, מדברים, when there is no purpose for the discussion, watch. You're going to get into a war, ויתריב איתך. תסתכלו. When a couple, they sit together, and they just
talk gossipy. אין תכלית, when there's no purpose for the שיחה, for the discussion, כשאין תכלית, תראה, רבים. תראה, כשאדם הוא צעיר, and he works, and he's busy, comes home, תראה, הולכים לישון, less problems. ככל שהוא מזדקן, as he gets older, and he spends more time with his wife, בבית כל היום, and he's not doing much, הוא מדבר, תראה כמה הם רבים. זה לא יאומן. לך תלמד. Go do something with your life. הוא כל היום רב עם אשתו, על שטויות, he fight with her. למה? כשאין תכלית ומדברים, תראי מה היא עשתה ומה את עושה, and that's how problems starts. אבל אם אדם הוא זוכר, פחות דיבור, לא לעניין, כשיש עניין תדבר. סתם gossiping between a couple, it's almost 99% going to end up to fight. כתוב אל תרבה שיחה עם האישה. לא כתוב אל תדבר, אל תרבה. מרק אוהב את זה, איפה פרקי אבות של הרב? יש לך שמה? לא, אנטס, של הרב. You have a regular סידור over there? יש לכם regular סידור? אתה שמחת נראה לי. למה? כנראה הוא לקח את זה לכיוון השני. אל תדבר על מה שהיה. כן, תזכיר למצוות. תראו מה כתוב. אתה לא מדבר דווקא על מתעצבנה. כי גם הוא לא נורמלי, למה אתה לא מדבר? צריך לדבר. שטויות. לא אמרתי לך לדבר. למה אמרת שטויות? כתוב ואל תרבה. listen, כיוון שמדבר על אשתו, על כן אמר לשון אל תרבה. כי מכל מקום צריך לדבר עימה. You have to talk to her. על כל עניין ועניין. You have to talk to her on every topic that you need to talk to her. Yes, שדרך הבריות מדברים. רק בלי להרבות בדברים הבלים. עוד פעם, כשצריך לדבר מדברים. התורה כתוב פה ואל תרבה. מה זה להרבות? אני אגיד לכם. אני רוצה קפה. So, יש לי פה עד פה שתייה, אני שותה, אז רק ברוך לענים. אם אדם מוסיף עד למעלה, מרבה, what happens? זה מה שקורה to marriage. אל תרבה. תיקח מה שצריך, that's it. ולא לדבר, it means you have a coffee with no coffee. לקחת כוס ואין קפה. אז למה לקחת את הכוס? זה לא כבלנס, כתוב אל תרבה. הריבוי הוא הבעיה. יפה מאוד. למה? Yeah. We're limited on words anyway. כפרה עליך, לא how you limited. אבל כתוב פה, why? כל זמן שאדם מרבה, שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו. לא, למה? תשמעו מה כתב הרב. כתוב בספר משלי, ברוב דברים לא יחדל פשע. אני מדבר to the right crowd today. כתוב בספר משלי, ברוב דברים, when you talk a lot, לא יחדל פשע. It's not going to happen that you're not going to bump into משהו לא טוב. בתחילה, in the beginning, what happens between the couple? מדברים על פלוני ופלוני. You talk about her and him. ומתוכם יבוא לדבר לשון הרע, and once you talk about him and them and she and he, you're going to talk gossiping. ואחר כך עושים השוואה ביניהם. Then you start to compare. ובין פלונית ופלונית, look, she tells her husband, look, תראה, חולה winter break. הוא אומר לה, מה ואנחנו, look at him, תראה איזה בעל טוב, תראה איזה בעל טוב, he's such a good husband, זה בעל טוב, והיא אומר לה, ותראי איזה אישה טובה יש לה,
יש לו. אתם מבינים איך מתחילים הצרות? When she tells him about the winter break, and then she tells him, yeah, look, he took her out. What about you? And he responds back, yeah, look at her. שהיא אישה טובה. מה את? הלכו, ובאים לריב, ומדנים. אומר הרב, כל זה אני כותב, I'm writing this line, מתוך שבאים אליי בריב ומצה שבין זוגות. I know this pshat from experience that couples come to me about fighting, and this is all because if you track how did it started, היה שיחה בטלה, no need to talk. שמעתם? What happens when the woman comes to you, your wife comes to you, starts talking to you, and maybe it ends up in a Hatorah, but Pause. tell her she wants a vent, like, you know. Event? Vent, it's just a Wants letter. to let it out. Just a letter. Sometimes you just listen. That's it. Don't talk. What'd you say? Just listen. Don't talk. אתה, הבנת? אני לא דוגמה. לא, אתה לא דוגמה. Listen. כתוב בספר משלם, Even if it is Lashon Hara, צריך לדעת, you know what, I feel like it's a very thin line. very thin line, it is. אני אגיד לך סיפור. היה מישהו, תשמע סיפור, very, very, מאוד מאוד חכם הרב. Somebody, his sister got divorced. Okay? His sister got divorced, and she had a brother that she was very close to. And she goes to him, she tells him, עכשיו, between מה שקרה ומה שקורה ומה שיקרה, כמעט, it's almost impossible שאין לשון הרע. So the rabbi, so the brother called the rabbi, אמר לו, הרב, מה אני אעשה? I want to teach you, I want to tell you something amazing. He tells him, he doesn't have anybody to talk to but you, so just listen. Yeah. Don't give any opinions and don't give any advices. Just listen. That's it. Because if you're the brother and you are the kotel, she's broken. Now, אני לא אומר שאני מאמין לה, but just listen. שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש יסחנה. When you have a pain in your heart, you want to talk something, to somebody. So listen. Not necessarily that he needs to, he needs your advice, but sometimes, אתה רוצה to let things out, כי זה מאוד מאוד כואב. Do you hear? Yeah. Different. Sometimes the wife goes through some pain. So you're here. But just stop gossiping. You know what happened with her and him and Sarah and Rahel and Rivka and Leah? בשביל מה? זה רק הביא להקליט הצרות. But if it's a stories that has no need to be said, and you're gonna dwell on it, you're gonna end up you're gonna get yourself into troubles. What if it's לשון הרע? אם הדיבור הזה זה לשון הרע. So I don't talk, but it hurts you. Again, you have to understand. Sometimes something happened between her and her sister. Okay. So you're there to hear. Okay. Sure, 100% you should hear. And if it's לשון הרע? You should hear. But then it damages you. It doesn't damage. You have to listen. Like something happened to her and her sister. She needs to talk to, so she talks to you. Now, לאו דווקא שהיא צודקת, אבל יש בעיה. So you hear. But סתם שתדבר על איזה random people, על השכנות, מה זה שייך בכלל? So do you listen to that stuff also? That's a matter. זה לא שייך to her or to you. It's not shayach, but let's say you heard the sipur between Ploni, all these two people, does that happen? And now you're listening to this. Again, if she, by the way, why we always make it she? It's also we also. Me too. כאילו אנחנו צדיקים, I'm saying- כאילו רק היא הבעיה. אנחנו גם כן מגיעים עם a lot of stories. הנקודה היא, that anything that אין לזה תועלת, there's no point to talk about. One. Second, things that bothers her, that has to do with her, you want to talk to. And also the thing that bothers you talk to her also. Yes. יפה מאוד.
אז בוודאי שצריך לשמוע, זה כואב. You know, אני רוצה, דבר מאוד חשוב, when we teach kids לשון הרע, we have to also teach them at the same time that if something bothers you, you talk. If something happens in school, you talk, זה לא לשון הרע. אני זוכר פעם, לפני הרבה שנים, היה ילד, שהיינו, kids used to bully him in school, הוא לא סיפר מה זה לשון הרע. זה לא נכון. You have to know that אם אין לזה תועלת, זה לשון הרע, אבל אם זה תועלת, you have to talk. זה לא לשון הרע, you have to. So you have to know that sometimes also we or them, האישה או הבעל. If something bothers her or bothers you, ומשהו קרה between the sister-in-law and the mother-in-law, והשכנה, and the boss and the teacher and the principal, she wants to talk to you. זה לא לשון הרע. She needs someone to help, and בוודאי, she is there, and you're there for her too. And she is also there for you. זה לא לשון הרע בכלל. גם אם ונגיד sometimes you're just here, תמשיך הלאה. זה מזיק? לא מזיק. זה לא מזיק. She needs someone to talk to. So if you're the brother, you're the only one that you can turn for help. Even if it's on לשון הרע. You know what? אני גם לא יכול להגיד לך מה זה לשון הרע בכזה דבר. יכול להיות, כי חצי זה אמת, וחצי זה הוספות. שאני לא יכול להגיד לך מי, to bring. אבל אדם יש לו כאב. He wants to talk to you. זה נכון. זה לא לשון הרע. You have to know מתי כן ומתי לא. כשאין בזה תועלת, that's where you get yourself into troubles. אתה יכול לכבד את זה גם. I'm sorry? How about if it's a friend now who's venting to you? Meaning? No, his Not wife. your wife. The friend. Okay. It's He also favor. needs the friend. Don't say names. Sorry. Yes. And, threw me on the bus like your wife. זה לשון הרע, like your wife. זה לשון הרע. His wife, He was just picking on you. He was just picking on you. He likes you. Yes. So now he's venting to me about something that bothers him. It's okay. Also, it's כן. okay? כן. זה לא לשון הרע. לשון הרע כשזה אין תועלת. משהו כואב לי. אני חייב לדבר עם מישהו. זה תועלת. זה לא לשון הרע. The whole therapist, כל התרפיסט זה לא לשון הרע. אנשים כואב להם. They don't know. So many times people they don't know how to handle problems. לא יודעים איך לעשות את זה. They don't know how to handle problems. And they just talk to the walls. לא יודעים. קשה להם. So he comes to you and he talks to you. Listen to him. Now, I don't have to believe, but I can listen. And if I'm there to, and if I'm there to help, בוודאי. If you only knew how many files I'm carrying in my heart of people, if you only knew. Last night, a friend of mine, I went to drop him off by his house. And he's like, you see this guy? You know how much rent he owes me? And he went up to tell the story. I said, listen, I don't want to hear it. I know the person. He goes, he was in pain. Drink Corona. The guy killed him. What do? You listen? אני לא צריך להאמין, אבל לפעמים just listen, כי הוא רק רוצה לשמוע את הכאב. Listen, he was in pain. נכון מאוד. Pain or He was going through a divorce at the time, and he lost his house because of it. He never moved in the house. זה כאב, you listen. זה נקרא משתתף בצער של חברו. I don't have to believe that guy didn't own him. יכול להיות שהוא חייב לו דברים, other things, I don't know. אני לא צריך. not believe it. Okay? You don't know what Albert, obviously, yeah. Albert, I want to tell you, תשמע טוב, I have to tell you a story. I'm going to have to close it. Okay, let's go to the Shama.